Եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, անցյալ շաբաթ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Garen Nazarian-ը ավարտեց իր գործունեությունը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում մեր ակնարկը այդ մասին։ Վերջերս Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Garen Nazarian-ը ավարտեց իր դիվանագիտական գործունեությունը ՄԱԿ-ում։ Այդ առիթով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Նյու Յորքի մասնաճյուղի գլխավորությամբ, էջմիածնական եւ կիլիկյոտ թեմերի եւ հայ համայնքի աջակցությամբ, Տեր եւ Տիկին Նազար եւ Արտեմիս Նազարյանների հյուրասիրությամբ կազմակերպվել էր հրաժեշտի երեկո ի պատիվ դեսպան Նազարյանին եւ իր տիկնոջ Նանա Նազարյանին։ Դեսպան Garen Nazarian-ը, որ իր կրթությունը ստացել է Երևանում եւ Մոսկվայում, մասնագիտությամբ արևելագետ է։ Դիվանագիտական գործունեությունը սկսել է 1991 թվականից։ 1996-2002 թվականներին աշխատել է Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Ժնևյան գրասենյակում որպես Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան։ 2005-2009 թվականներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան։ 2009 թվականից մինչև 2014 թվականը Նյու Յորքի Միացյալ Ազգերի կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն էր։ Ներկաները հավաքվել էին իրենց հրաժեշտի խոսքն ուղղելու դեսպան Նազարյանին իր արդյունավետ գործունեության համար։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Նյու Յորքի մասնաճյուղի հոգաբարձուների խորհրդի ատենապետ Խորեն Բանդազյանը։ Tonight we are recognizing the achievements of Ambassador Nazarian, who I will refer to as Garen. And I think that I can refer to him as Garen, and it demonstrates why we are all here tonight. We all know him as a diplomat, an Armenian representative, a United Nations representative, a representative of the Armenian government. But I think what is so special about tonight is that most all of us here can truly call him a friend. And that is something that is very unique, and it is a testament to the work that you and Nana have done during your tenure here. And at this point, I can only say that we will truly miss you. I will certainly miss you. Garen and I and Nana have, I've had the pleasure of really becoming very well acquainted with them. And he is a very unique individual. And I've learned that we actually share a lot of similar tastes in music and in life itself. So on behalf of our community, we thank you. I thank you. On behalf of myself and Lucy, thank you very much personally. You've become a great friend, and we look forward to your return to the Armenian government. And if you are the future of the Armenian government, then the Armenian nation is in very, very capable hands. Իր գնահատանքի խոսքն ուղղեց էջմիածնական թեմի առաջնորդ Սրբազան հայր Տեր Խաժակ arczepiskopos Վարսամյանը։ Ուրախ եւ դուխուր արիտ մնե որ մեզ բոլորս այստեղ համախմբած է։ Ուրախ ենք, որովհետեւ այս հավաքույթը մեզ բոլորին արիթը գնձայե, բադեությունը գնձայե, որբեսի մենք մեր քնահանդանքը, շնորհակալությունը եւ երախտագիտությունը հայտնենք մեծարգոտ դեսպան Garen եւ ազնվապայլտիկին Նանա Նազարյաններուն իրենց մատուցած ըսկանչելի օրինագելի ծառայության համար հանդեպ մեր հայրենիքին եւ նաեւ դուխուր ենք, որովհետեւ արդեն իրենք կմեկնին հայրենիք այնտեղ իրենց առաքելությունը շարունակելու հետեւաբար մենք որոնք ապրենք այստեղ Նյու Յորքի մեջ, Նյու Ջերսիի մեջ կամ Ամերիկայի մեջ այլևս իրենց ֆիզիկական ներկայությունը, չերմ ներկայությունը պիտի չվայելենք. Tonight is an occasion of joy with a slight taste of sadness. We rejoice because we are paying a tribute to a man we all admire, a man who over the course of now 5 years of distinguished diplomatic service has earned
the respect of one of the world's great institutions, the United Nations. It is a sad occasion because we are also saying farewell to a man who departs from us as a true friend, as Garen indicated, a friend of the community and to many of us as individuals. And we are also saying farewell to his graceful wife, Nana, who has become such an integral part of our community life during these past 5 years. This is a special occasion for a diplomat, of course. And as Ambassador Garen Nazarian concludes his tenure as a Homeland's representative to the United Nations, we should all reflect on the nobility of purpose he embodies in the elevated cause of serving one's country. Մարդկային կյանքի բարձրագույն նպատակներն մեկն է ծառայությունը ազգին, ժողովրդին եւ հայրենիքին. More importantly, at times like this, we need to remember what a great blessing it is to have an independent homeland. Մեզ համար իբրև հայ ժողովուրդ օրհնություն է ապրիլ ժամանակաշրջանի մեջ, որ մենք մեր բաբերու երազներու իրականացումը գվայելենք ազատ անկախ հայրենիքի ներկայությամբ մեր ազգային կյանքեն ներս եւ գվայելենք ազատ անկախ հայրենիքի տեսփաններու ներկայությունը մեր ազգի մեր ժողովրդի կյանքեն ներս. I vividly recall that proud day 2 decades ago now, when the flag of our republic went up alongside other flags in the United Nations building. It was indeed a blessed day for all of us, for the entire Armenian world, especially for us Armenian Americans. The great responsibility of playing a role in Armenia's history is something that deeply concerns Ambassador Nazarian. Since 2009, he has played that role with distinction and honor, always serving the highest ideals of our homeland, as well as America's own Armenian community. We have all witnessed how Ambassador Garen Nazarian fulfilled his mission of service over the past 5 years during personal encounters and official events, gatherings with the community and with fellow diplomats. In every instance, he has played a warm personality, intelligence, communication skills, and above all, a spirit of commitment. During his presentations at the United Nations General Assembly, we have seen the respect Ambassador Nazarian commands from his peers, and we all feel proud of that. Բարեկամական խոսք ուղղեց նաև հայ բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերց Սետրակյանը. On this occasion, first I second everything Sir President said about both our honored guests today, Garen and Nana. All I want to add is that Garen, tonight, as a member of this community that I have been quite active in for the last 40 years, I think that the biggest testimony to your success is the presence here under this roof of practically every Armenian organization's representative, every Armenian active group. And to be able to unite this community under one umbrella, it's something which doesn't happen every day. You achieved it through your personality, through your charm, through your diplomacy, and we are very grateful. I want you to know that communities are often visited by people. They come and go like a flying star, and you forget that they ever
went by. And there are some individuals who mark a presence, and this town, this country, and this city will be always home for you. We will not forget, this is not a departure. This is, as we say, after you have served in Geneva brilliantly, in Tehran, this is just an au revoir, because we will continue meeting you in the various circles, because each one of us who is here tonight, we are all committed to a cause, which is the Armenian cause, which is Armenia itself. So for as long as we are all engaged in the same mission, I think we are looking forward to seeing you more often. And in New York, I'm sure you don't need a place to stay. Everybody's doors are open for you. Բարի մաղթանքով հանդես եկավ նաև Կիլիկիո թեմի առաջնորդ Սրբազան հայր Տերոշական arczepiskopos Չոլոյանը։ Շուրջ 10-15 տարիներ առաջ Անտիլիասի մեջ իմ սենյակից թիմացը դեսադեր եւ դիգիմա, որոնք եկած էին եպիսկոպոսական ցերնատուրության մարիտով։ Իրենց անուն հայտնեցին, բայց բնավ մտքես չանցավ, որ օրմս իրենք հոսպիտի տեսնեմ, բայց վստահ եմ, որ իրենք ալինից մտքին մեջ ունեին, թե օր մասիկա պիտի բադահի, որովհետև ովևէ թիվանակեդի թշպախտ ջագադակիրն է, որ ծառայությունը մատուցանելի ետք, անպայման որոշ շրջան ետք գտարնա իր դարբեր աշխատադեղին։ It has been a pleasure knowing and working with Ambassador Garen Nazarian. In August of this year, it will be exactly 5 years that Ambassador Nazarian was appointed to this post that brought him and his family to New York. During that time, he has distinguished himself with his service to Armenia at the United Nations. He has been ever vigilant to protect the interest of Armenia. I could read a long list of his accomplishments at the United Nations. But let me just simply say that this highly respected Foreign Service officer has served his country admirably. He also served the Armenian American community with equal care. He immediately embraced the community and became a familiar name and face, always accessible, always ready to listen, always prepared to support the community. It is therefore with a sense of sadness that we say farewell to Ambassador Nazarian and Mrs. Nazarian. However, this is just a temporary farewell. Our paths will surely converge again during this continuing service to Armenia. Ցերտ քերազանտություն Baron Տեսպան Nazarian, Ազնվապայել Դիգին Nazarian. Please accept the heartfelt thanks that I convey to you on behalf of the faithful of the Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America. I join with them in wishing you and your family the grace and blessings of our Lord Jesus Christ. Godspeed on your continuing journey and service. Դեսպան Նազարյանին հանձնեցին նվերներ, որպես շնորհակալություն իր կատարած աշխատանքի։ Armenian treasures from Cilicia. It is interesting because in this book we'll find the treasures that few clergymen, after the genocide, when they were forcibly deported from Sis, the see of the Catholicosate of Cilicia, they brought with them to Lebanon. So I present this to our beloved ambassador in order to look at it, and especially, and I was talking with Garen, and we had a concern that when we are just trying to prepare our 100th anniversary of the genocide,
you will not be here. We need a person like you. A great person, a lovable person, and asiga cer հարստությունն է։ Բարեկամություն շահիլը cer ազնվության, cer ծառայության եւ մարդկության հանդեպ ունեցած cer սիրուն փաստն է։ Շնորհակալություն ցեզ։ And the inscription reads, "The Armenian American community of the Eastern United States of America presents this gift of appreciation to His Excellency Ambassador Garen Nazarian, permanent representative of the Republic of Armenia to the United Nations, in honor and recognition of his exemplary service and courageous stand on issues of human rights and enduring world peace, his distinguished leadership representing the government of the Republic of Armenia, and his gracious participation in the lives of our Armenian communities." This is a painting by Pakrat, a famous Armenian artist, contemporaneous with Minas. And Mr. Ambassador likes his paintings. So when we met, he was talking about Pakrat, and I happened to have his collection when he was in Los Angeles in '86. I'd like to present this to you from my private collection as a gratitude for all what you've done for the homeland, and wishing you and Diginana all the best in your future endeavors. Thank you. Վերջում շնորհակալական խոսքով հանդես եկավ դեսպան Գարեն Նազարյանը։ Որ ձեր բոլորի ներկայությունը եւ այստեղ հնչած բարեմաղթանքները մեզ համար նախ եւ առաջ վերաբերմունք են դեպի մեր հայրենիքը ու նրա պետականությունը եւ հետո միայն գնահատական մեր դիվանագիտական ներկայացուցչության այս տարիներին կատարած աշխատանքի համար։ Քանի որ առհասարակ դժվար է խոսքեր գտնել պատկերացնելու համար կամ նկարագրելու համար մեր երկրի սահմանամերձ շրջանների ու Արցախի երեխաների անսահման երջանկությունը։ Նրանք, ովքեր այս օրերին հաճախում են հիմնադրամի միջոցներով կառուցված լուսավոր դպրոցներ։ Դժվար է չնկատել մեր քույրերի ու եղբայրների հոգեկան բավարարվածությունը։ Նրանք, ովքեր որ օգտվում են հարմարավետ ճանապարհներից, համայնքային կենտրոններից, գրադարաններից, լույս պարգևող, հույս ներշնչող հիվանդանոցներից, որոնք անկախությունից ի վեր կառուցվել են նաև այս համայնքի անհատների անգնահատելի օժանդակությամբ ու Հայաստան հիմնադրամի մասնակցությամբ։ Allow me to say a few words about the Armenia Fund, who is the organizer of this event. The Armenia Fund have touched so many lives and have reached so many families in Armenia and Republic of Artsakh. When establishing the fund more than 2 decades ago, we all came together in defense of our self-determination. Now we can reaffirm that we are united again under the auspices of Armenia Fund to ensure and bolster that inalienable right. I take this opportunity first to thank the Armenia Fund donors and supporters present in this hall, and also commend the dynamic leadership of Armenia Fund USA for incessantly demonstrating the broad vision and creative thinking in the process of reconstruction and rehabilitation, and also development of Armenian land of Artsakh. Goran, we finally have an opportunity to publicly thank you, my friend, for your dedication and compassion, and in the presence of our reverend clergy, the members of and the leaders of Armenian community, and the Nagorno-Karabakh representative who is present here, I present you award of the President Serge Sarkisian, and we would like to thank you for your service to the nation. So please come on to sit with me. I thank each and all of you for your support, encouragement,
and helpful collaboration during my tenure as Armenia's ambassador to the UN. This experience has taught me a lot in dealing with many different issues in relation to multilateral diplomacy, and more importantly, meeting interesting people from all over the world attending the United Nations conferences and the wonderful members of the Armenian community. Not only did Nana and I benefit fully from these rich interactions, but we were able to construct, with your help, a dynamic environment to allow our diplomatic mission to carry out efficiently the manifold tasks entrusted to it. Sitting behind the Armenia's flag at the United Nations, I often felt your strong backing, your unwavering dedication to Armenia and Republic of Artsakh. The past 5 years have been a period of intense presence of Armenia in New York, in New Jersey, in greater Boston area, and in the West Coast. A large number of cultural events we were able to organize together involving Armenian community, the New York Diplomatic Corps, and the Permanent Mission of Armenia. Once again, this is due to your unconditional devotion and your much appreciated friendship and personal relationship with us. I have no doubts that these important ties will be further strengthened with my successor in order to expand this relationship and traditions between the Armenian community and the Armenian Permanent Mission. Նանան եւ ես այս համայնքից մեզ հետ տանում ենք ձեր հետ ունեցած հանդիպումների գեղեցիկ հուշերը։ Մեր երկրի անկախության, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման, ՄԱԿ-ում մեր անդամակցության 20-ամյակի նվիրված միջոցառումները, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական այցելությունների ստացված ամենաբարձր տպավորությունները։ Մեզ համար նյույորքյան տարիները իրոք մեծ փորձառություն էին, կյանքի ակադեմիա։ Այն լեցուն էր հետաքրքիր իրադարձություններով ու ծանոթություններով։ Մեզ համար ուսանելի էր նաև այս երկրի հասարակական կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններն ու գործընթացները։ Մենք առիթ ունեցանք մոտիկից ծանոթանալու հայ համայնքի գործունեությանը, եւ դա իհարկե շնորհիվ այստեղ ներկա մեր ողջավորականությանը եւ հայ համայնքի ղեկավար կազմին։ Եվ այս նվիրվածությունը դեպի հայրենիք, կապվածությունը դեպի Արցախ, մեր դիվանագետներին խրախուսել է ու պարտավորեցրել է անել ավելին, քան հնարավոր է, անել ավելին, քան անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր երկիրը ՄԱԿ-ում լավագույնս ներկայանա։ Ես երբեք չեմ խոսել մեր դիվանագիտական աշխատակազմի ու մեզ հետ գործակցած սփյուռքահայ կամավորների մասին, բայց այսօր այդ օրն է։ Ու ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերներին, մեր դիվանագետներին, իրենց հասկացողության, համբերության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմի եւ իրենց եռանդի ու ջանքերի համար։ Շատ ժամանակ նրանք աշխատանքը կատարել են իրենց ընտանեկան ժամանակի զողությունների շնորհիվ եւ տարիների ընթացքում այդ ջանքերը տվեցին իրենց ցանկալի արդյունքները։ Dear friends, today, through focused involvement in the United Nations and in the main bodies of the United Nations, the General Assembly, the Security Council, ECOSOC, Armenia continually demonstrates its commitments to the maintenance of international peace and security, to the promotion of and protection of democratic values, rule of law, and human rights. Our dedication to the prevention agenda of the United Nations, including prevention and punishment of the crime of genocide, has been and continue to remain central in our work to the United Nations as we approach the centennial commemoration of the Armenian genocide. In that context, it is truly encouraging to learn about the adoption of Armenian genocide resolution yesterday in the United States Senate Foreign Relations Committee on the eve of the 99th anniversary of Armenian genocide. We welcome and we praise the unwavering stance of our friends in the Congress, in the Capitol Hill, and it is the high time to unite our efforts and our synergies for the next steps.
Building on our past achievements and embracing the vision of nurturing Armenia into a genuinely global nation, today Armenia is ready to assume even greater role and responsibilities in working with the United Nations member states, the civil society, and Armenian diaspora worldwide to this end. Հայաստան այսօր ի վիճակի է մակում ներգրավել ամենատարբեր հարցերի քննարկմանը, հանդես գալ դիրքորոշումներով ու սկզբունքային մոտեցումներով։ Սակայն պետք է խոստովանեմ, որ հաշվի առնելով միջազգային գործընթացների խորությունը, ծավալը, այսօր դժվար է այդ ամբողջ աշխատանքը կատարել միայն մեր ներկայացուցչության միջոցների հաշվին։ Այսօր քան երբևէ մենք կարիք ունենք ձեր բոլորի շարունակական աջակցությամբ, հաշվի առնելով նաև ապագայում մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Սփյուռքահայության, մասնավորապես սիրիահայության նկատմամբ տեղի ունեցող ոտնձգությունները, Արցախի անվտանգության խնդիրները, Հայաստանի կայուն զարգացման հարցերը։ Այս համանքում կան անհատներ, կառույցներ, որոնք փորձառությամբ եւ Հայաստանի հետ երկար տարիների հետ համագործակցությամբ տեսանկյունից ունեն բարձր մարդկային ու պրոֆեսիոնալ մասնագիտական որակավորումներ եւ հատկանիշներ մեր ընդհանուր առաքելությունը հաջողությամբ շարունակելու համար։ Dear friends, immensely enriched, I will leave this animated city soon. Our strong bonds of friendship will be enduring despite the distance of place and the lapse of time, keeping us connected in thought and spirit. Let me conclude by thanking all of you for a fruitful and memorable years. I thank the President and the government of Armenia for the trust and the confidence, as well as my family, my wife, my children, for their support, love, and patience throughout all these years. My dear friends, it was a great honor and a satisfaction to serve my country and my people. Այս է դեսպանի ճակատագիրը։ Մի օր այս երկրում, մի օր այլ երկրում, մի օր հայրենիքում։ Եվ վերջապես կարևոր չէ թե ուր, այլ կարևոր է թե ինչպես, որովհետև մեզ նման փոքր եւ կայացող երկրին պետք են, այո, ազնիվ, կիրթ, ինտելիգենտ ներկայացուցիչներ, որ ուր էլ գնան բարձր պահեն մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության պատիվը։ Մեզ մնում է ևս միանալ բոլոր բարի ցանկություններին եւ մաղթել դեսպան Նազարյանին եւ իր տիկնոջը բեղմնավոր եւ արդյունավետ գործունեություն նաեւ իրենց հետագա կյանքում։